tumba da tumba da tumba tum. Listen up, people. We just passed the golden gate. We'll be on site less than 20. So you got 10 Era do caralho. Só que eu não sei se cabe lá. Aquela merda é muito pequena. Bora lá. Eu tinha nicotina e eu nunca vos menti quanto a isso. Nunca tive nicotina porque eu não sou viciado em nicotina. Literalmente isso. Eu não sou viciado em nicotina. Eu estou-vos a dizer isso agora porque nem tudo... What's the problem, Bombard? Get your men in line, Captain Grant. I want my equipment out of storage. My arc hunters and I depart as soon as we land. You're at the gears locked up and you don't have time to figure it out. Please, find your seat. No offense, Captain, but I think your orders were to do as I asked. Mas eu senti-me então à vontade. Orders come from my superiors. Oxalá People in show. Manhattan wearing uniforms like this. And those orders are to keep you safe while you locate your alleged architect. Alleged Arc-Tech? There is no alleged, Captain. Do you see this? With this Arc core and the rest of the technology that I'll find in the Bay Area, I will repair this world. And be its hero, of course. You're in a restricted area. Get to your seat. If anything happens to my gear, I'll send the bill to your superiors. What an asshole. Let's move, people! Time's ticking! What is this, a dorm room? Everyone, get to your seats! You two, let's go! No problem, Captain. You too. Eu ainda não falei. O vídeo já está no YouTube. What the fuck? What é o que? Casting? What the hell? É só um preto fudido. Não, pera, tenho outra para trás. Assassin, Guardian e Combat Medic. Hey, how's the violence? Próxima vez que tu pega um cigarro é que eu digo. Ah, pois é! Eu e o Sulvibes temos um ritual. Quando estamos juntos, fumamos sempre um LM azul. Não é grande Sulvibes, né? Aquela merda até um gajo até não fumar antes, aquela merda até os pulmões saem cá para fora. Né? Espetáculo! Ah, pois! Ele vai ao médico. Homem que homem não precisa de médico. Tá? Tá? Homem que é homem não precisa de médico. Nas cavernas, os homens iam ao médico, caralho. Hã? Agora até bate, mano. Vamos apanhar uma tosa, mano. Até os colhões saltam. Tá? Ventila é merda, só o fumo vai. Hoje eu não... apanhei um susto e depois de ter reparado um bocadinho eu tentei fumar e não sou nada na equipe. Espero não fumar tão cedo e se fumar, se forem uma festa ou uma discoteca, seja o que for, porque não adianta. Já não vou querer mais pegar no cidade. Tanto bem que respeitem o facto de eu ter sido fumador ou continuar a ser, apesar de eu deixar, respeitem. Nossa, obrigado, Vanessa. Peço respeito. Now, Arc Hunter. Hold on, Captain. That one isn't wearing your beloved uniform. They don't take orders from you. Sorry about that, friend. We land in 10. Strap in. I never got to brief you on your ego implant, so we really need to... What the hell? Sir, they need you on the bridge. I think I will actually get to my seat. When we land, don't go anywhere. The ego activation could be a bit jarring without a proper briefing. Relax.
Just a little turbulence. Completely normal. No, it's not. We're all gonna die. She's actually quite charming when she doesn't know. Se o success pagava-me antes 300, ok? 300 isso? 300! 300! Oh, Sentry! Oh, Sentry! 300, Sentry! Ai, olha, que é que em vez de dar 500 euros a uma gaja para sorrir, não deste à tua mãe? Brace yourself, Cass. This could be real bad. Não sei, digo eu. Okay. Mano, isto é que eu não suporto ver. Estas merdas é que eu não suporto ver. Which one of these dealies opens Eu this bitch? recebia por semana. Por Nice. semana. Holy Stocko! You're alive! Recebia 300 por semana. Name's Cass Dukar. I saw you land. Por mês. Well, maybe that's not the right word. It was more smashing into the ground than landing. I sort of expected you to be a bowl of soup in there. What are you doing? What are you doing, bro? Okay. You need help? Can you hear me? You need to sit down. Here, sit down before you pass out. I'm sure you took more than a bump to the head, so rest. Get your feet under you. I'm gonna go see if anyone else needs help. Oh, you might want to arm yourself a bit more. The locals aren't known for their charm. Hello. Oh, good. You can hear me now. I can sense your nervousness, but don't fret. I'm the environmental guardian online device that was injected into your body. You can just call me Ego. Please forgive me. I'm having some trouble getting all the behaviors activated, so we might experience a few hitches at the beginning. But I'll sort it out. We have lots to go over, so we should start. Don't stray too far from my projection. We need to calibrate some behaviors before moving on. We need to find Mr. Von Bach, but first, we'll need to gear up. Let's hurry. We need to collect the necessary equipment as soon as possible so we can start looking for Mr. Von Bach. Particular weapon types work better for specific situations, so you'll want to get used to switching back and forth between the primary and secondary weapons. Há pessoas que ganham 3 e 4 euros a hora a lavar escadas, a trabalhar nas obras, ao caralho. The enemy is here! Eu já tive, quando era puto, tive a ajudar serralheiros e o caralho, eu sei o que é explorar, fisicamente, manual labor. E o que é ser explorado? 75 euros! Foda-se! Pô, caralho! Tá? Às 6 da manhã e chegam às 6 para sacar 30 ou 40 euros por dia, tu dizes isso? Grenades have a cooldown period, so there will be a short break before another one is ready for use. This planet is ours! Feeling bad! This is fun! Pô, caralho, vai que agradeço!
Deixa eu ver então. Mas isto é verdade. That's all you got? I'm receiving a signal. I'll patch it through. Can anyone hear me? I need help down here. It looks like the mutants are getting organized for an attack. Oh no, we better help her. Skillzone, obrigado pelo euro. A cena não é só essa, mano. A cena não é só essa, mano. Eu vejo amigos meus que tiveram anos e anos a estudar na faculdade, a pagar propinas em part-times e os pais ali a esforçarem-se. According to my readings, those creatures are actually humans. However, their DNA is severely mutated. We need to shut these dudes down. If we don't, we're gonna forget about finding any survivors. I'm okay. I have the ability to hack into most computer systems. Get to that thorium reactor, and I'll see what I can do. Excellent. I was able to reactivate the fissile materials. The reactor will overload and blow this entire base off the map, but we'll need to keep the mutants from disrupting the process. What did you do to that thing? It looks like it's going to... Lead up. Now that looks useful. I've spotted some advanced weaponry. Obviamente as zonas onde se vêm, meus pais são reformados, têm uma reforma de merda. O meu pai é ex-combatente de ultramar, tem bem problemas por causa disso. É meio avariado, estás a ver? É uma boa pessoa, mas tem problemas físicos, está a lutar com uma doença fodidíssima. Não é para falar disso. E eu ajudo no que posso. Obviamente que não deixa bem. Caralho, fico feliz de falar com ele. Thanks. You have an ego implant, don't you? That's amazing. First time I've ever seen one in action. You know, I think we're gonna make one hell of a team. A little backup can take you a long way in this crazy place. I'm heading to the crash site. They're gonna need help. I'm sure we'll be in contact. Arc Hunter. What will live and what will die? As contas que eu puder pagar, pago. Não pensem que eu tipo andei a angariar e a comprar relógios e o caralho. A única coisa que eu gasto dinheiro é às vezes aos fins de semana eu não gasto dinheiro em mais nada, mano. Tá? Portanto, foda-se. I need to find out if Mr. Von Bach survived. I'm picking up signals from a couple nearby evac seats. Fingers crossed that one of them belongs to Mr. Von Bach. Eu sei, Buster. Sei o que o teu pai está passando.
A minha mãe está na mesma situação tal como tu sabes. Muita força e conta comigo. This evac seat is empty. I hope whoever was in there is still alive. Somewhere. I'm experiencing a lot of interference. Get to an open area so I can scan the valley. Não fiques triste, Moraes. Muitas pessoas são apenas burras sem noção. Sigo-te há pouco tempo, mas o streamer favorito, hashtag humilde. Eu sou humilde, mano. Obrigado pelos 200 bits. Hashtag. Por acaso faço para quem é caralho. Pronto. Não sou humilde, eu sou apenas digo o que penso, tá? Todos sabem, ok? Foste rejeitada, não. Eu só caso com a Tânia se for na Arábia Saudita. Com a Tânia, com a Raquel, com a Mariana. Vai inventar nomes que não sejam das minhas ex, que é para elas não descobrirem. We're really lucky to be alive. The crash is horrifying. Com a Ágata, com a Jéssica, com a Zulmira. Ainda me vou foder. Com a Sara. Next. Helena. Ah não, Helena está aí, fuck! Não és tu, Helena, é outra Helena, tá? Oh no, this person didn't make it out alive. I'm detecting a fading ether signal, which means this must have been a fellow Ark Hunter. I'm receiving several Von Bach Industry signals. One of them has to be him. Let's hurry and check them out. This expedition is in serious jeopardy if we fail to find Mr. Von Bach. He's the only one with the knowledge to unlock the secrets of the Ark Core. My DNA scan says this is not Mr. Von Bach, but VBI employee number 130. That's not good. She was extremely important to this expedition. This is the head of the security team. If he didn't make it, then what hope does Mr. Von Bach have? Humanix, não tenho problema nenhum em falar nas Humanix. As Humanix continuam a ser das pessoas que mais gosto nesta vida e das melhores pessoas que eu já conheci e vou conhecer. This is a deceased Von Bach Industries technician. I fear the worst. We may have lost everyone. Agora espera! Não é por ter dado, não é por não ter dado enquanto namorados que isso vai mudar. This is not Mr. Von Bach's body. This is a tragedy. I'm estimating the death count to be at least 300. Whether Mr. Von Bach is alive or dead, he doesn't appear to be near the crash site. I think we're going to need some assistance in finding him. I'm receiving an SOS from Captain Grant now. I'll patch it through. Repeat. All unarmed and injured survivors, get to cover and stay put. We will find you. All combat-capable survivors, report to the emergency HQ at the New Freedom Rally Point, ASAP. Hey, Ark Hunter. Did you get that EREP message? Meet me at the rally point. Eu não estou a dizer essas merdas para mandarem na orelha. Ok? Acredito. Então, esta I want to know why EREP's here. Let's find the man in charge. Repeat. The New Freedom is going down. Heavy casualties suffered. Does anyone copy? Captain Grant, sir. The terraforming interference Keep trying, Corporal. You keep talking to that thing until your voice gives out. Do you understand? Sir. I recognize you. You're one of Von Bach's army. But who are you? And what are you doing in my base of operations? Name's Cass. Wait, did you just say Von Bach? As in Von Bach Industries? The dude they call Death's Merchant? What exactly is going on It's here? none of your concern, this. Sir, we have at least 200 confirmed dead, and nearly twice that injured. With no chance of evac, we don't have nearly enough medical personnel or supplies, sir. Recon spotted